Hi students, welcome to this class. In this class we study one more problem. So see this, a small workshop has to be equipped with the following machinery: one 5 HP 400 volt 3-phase motor, one 3 HP 400 volt 3-phase motor, one half HP 230 volt single phase motor, and one 1 HP 400 volt 3-phase motor. The position of the machines are shown in the floor as in figure 5.42. so this one, so this is that figure 5.42. it is been shown. So the total length of the uh, workshop is 30 meter, width is 15 meter. Draw the wiring diagram for electrical connection starting from main switch. Determine the quantity of material required, cost of the same for the power distribution arrangement, and for illuminating the workshop area 32 incandescent lamps are proposed to be used. Sketch the proposed arrangement of lamps. So now we just now we are not seeing in detail about the lamps, we are just seeing about how this workshop is to be set up and its single line diagram. Okay, so this is that plan. So here we are having 30 meter and by 4. So what is the 30 by 4? So what is the distance between? So if you want to equally space this one, so how can you equally space this 4 motors? So say here we are having 30 meter is the total length and we are placing the 4 motors. So say here we can have 7 meter, this we can have 7 meter, this we can have 7 meter. So 7 plus 7 21 remaining 9 we can allocate here 4.5 meter and 4.5 meter. So like this also you can do. So you can equally space this 4 motors. Okay, so now we just find out the motor installations. So motor installations, first we need to find the main supply. So we need to see the main supply is 3-phase so we need to see whether it is single phase or 3-phase. So it is mainly of 3-phase. So 3 motors are here of 3-phase, only one motor is of single phase. So we need to first see about the 3 motors, one 5 HP, 3 HP and 1 HP, and after that we calculate the load current of half HP motor. So first we see for a 3-phase AC motor, that is rated HP, that is rating of the fuse, etc. The full load current rating of each motor has to be known. The line current of the different machines are calculated as follows. So for a 3-phase AC motor, IL is equal to rated HB into 735.5 by root 3 into VL into efficiency into power factor. So I think you know about this equation. For a single phase motor, IL is equal to rated HB into 735.5 by VL into efficiency into power factor. So here we are not multiplied by root 3 because it is of single phase. Okay, where VL is the supply voltage and psi is the efficiency, motor efficiency, and PF is the power factor of the machine. Assume the motor efficiency to be 85% and power factor to be 0.8. So this is the assumption which you can have, which you have to assume if the data are not given in the question. Okay, first we need to find the motor 1. So motor 1 5 HP 5 into 735. So second one motor 3 HP 3 into 735. Third one 0.5 HP 0.5 into 735. So here we multiplied by 240 into 0.8 into 0.8. So it is a single phase AC motor. So next 1 HP 1 into 735.5 by root 3 into 415 into 0.8 into 0.85 into 0.8. So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ മോട്ടർ ലോഡ് കറണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. So this you get 7.5, 4.5, 2.25 ampere and 1.5 ampere. So next the total full load current. So total full load current പറയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക. So 7.5 plus 4.5 that is 12. Then 12 plus 2.25, 12 plus 2.25 which we get it as 14.25. So 14.25 plus 1.5 that is 15.75. So 15.75 is the total
full load current. So the cable should have a current carrying capacity that is 1.150% of the full load current. So that is 1.5 into 15.75, that is 23.6 ampere. So the motor load, so the cable which is carried from the energy meter to the main switch should have the carrying capacity, should have a current capacity of 23.6 ampere. Hence a single core 7 by 1.66 mm conductor having a current capacity of 20 ampere may be used from meter board to main board. So meter board means energy meter board, energy meter board to the main board which consists of the main switch, that we call as the main board. I think you got this concept. Fine. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ആദ്യം മോട്ടോർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ മെയിൻ സപ്ലൈ കാണണ്ടേ. സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുക. ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്ര അതിൻ്റെ കേബിളിന് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ 1.5 കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ബോർഡ് ടു മെയിൻ ബോർഡ് വരെ എന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തീർന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. So second part, the size of the conduit from meter board to main board. So meter board നിന്ന് main board വരെ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയില്ലേ, ഒരു വയർ വന്നില്ലേ. സോ വയർ കേബിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. എത്ര കേബിൾ സൈസ് 7 by 1.06 mm. സോ 7 കോർ 1 by 1.06 mm കോപ്പർ കണ്ടക്ടറാണ്. സോ this copper conductor should be run inside the conduit. So this conduit, the size of the conduit from the meter board to main board shall be 25.4 mm. 25.4 mm thick ഉണ്ടാവണം. അതിന് സെക്ഷൻ ഏരിയ അതിന് 25.4 mm ഉണ്ടാവണം. ഹാവിങ് കപ്പാസിറ്റി ടു അക്കോമഡേറ്റ് 3 runs of 1 by 2.80 mm അലുമിനിയം കണ്ടക്ട് കേബിൾ. സോ 1 by 2.20 പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അലുമിനിയം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 അലുമിനിയം കേബിളിന് കപ്പാസിറ്റി റൺ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിൽ വേണം. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? 3 phase ആണ്, R, Y and B. So 3 cables should run inside this conduit. So the current rating of the main switch is the starting current of one of the highest current rating plus the full load current of the remaining motor. See, now we found from meter board to main board. So inside the main board we are having the main switch. So for that we need to find the rating of the main switch. So in order to find the rating of the main switch, we need to know the current carrying capacity of the main switch. So how to find the current rating of main switch? Current rating of the main switch is full load current of the remaining motor plus full starting current of the motor which is having the highest current rating. So what is the highest current rating here? 7.5. So 7.5 into 1.5 plus 4.5 plus 2.25 plus 1.5. So this is that we get as 19.5 ampere. So it exceeds 16 ampere. So now we get it as 30 ampere 500 volt grade TPIC switch shall be used as main switch. The starting current of highest current rating, the highest rating is 11.25 ampere. So adana 11.25 ampere 7.5 into 1.5. So now we see, can you tell me the total? So how many circuits are here? 1, 2, 3 and 4. So we can use a distribution board of 4-way distribution board. So this is what told here. So number of circuits is equal to 4. So 4-way 500 volt 15 ampere per way. So earlier I told you that don't estimate it with the HP. ഇത് 0.5 HP ആണ്. 0.5 HP ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ
കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം 1000 വാട്ടും 2000 വാട്ടും ഒന്നും നോക്കരുത്. ഓരോ മോട്ടറിനെയും ഓരോ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എത്ര മോട്ടോർസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സബ് സർക്യൂട്ട് അത്രയും വേ ഇതിൽ വരും. സോ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് മോട്ടോർസ് ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ്ങിൽ എത്ര മോട്ടോർസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സർക്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ 4 വേ 500 വോൾട്ട് 15 ആംപിയർ പെർ വേ, 15 ആംപിയർ പെർ വേ, ഓരോ വേക്കും 15 ആംപിയർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. IC distribution board with neutral link shall be used for power distribution. The main switch and the main distribution board are assumed to be mounted at 1.5 meter above the ground. The main switchum motor switchum okay എത്ര ഇതിൽ ഉണ്ടാവണം? From the above the ground it should be 1.5 meter. Next one, you see size of each